Jadwal kualifikasi Piala Dunia untuk FIFA Matchday bulan September ini, kita mulai dari zona AFC 2 September 2021. Jepang versus Oman, Korea versus Irak, Iran versus Suriah, Uni Emirat Arab versus Lebanon, Saudi Arabia versus Vietnam, Australia versus China. Jamnya dalam waktu WITA ya. Kalau 00.00 berarti mulainya 3 September ya. Itu menurut perhitungan matchday. Di zona Eropa pun juga masih ada banyak, yaitu mulai dari Kazakhstan versus Ukraina tanggal 1 September, Denmark versus Skotlandia, Rusia versus Kroasia, Slovenia versus Slovakia, Luxembourg versus Azerbaijan, Prancis versus Bosnia, Portugal versus Irlandia, Moldova versus Austria, Turki versus Montenegro, Latvia versus Gibraltar, Norwegia versus Belanda, Malta versus Cyprus, Faroe Island versus Israel. Kemudian di 2 September ada Georgia versus Kosovo, Liechtenstein versus Jerman, Estonia versus Belgia, Swedia versus Spanyol, Italia versus Bulgaria, Hungaria versus Inggris, Andorra versus San Marino, Polandia versus Albania, Ceko versus Belarus, Makedonia versus Armenia, Islandia versus Romania, Lithuania versus North Irlandia. Di konfederasi AFC Afrika ada dari CTA versus Cape Verde, kemudian ada Guinea Bissau versus Guinea, Senegal versus Togo, Libya versus Gabon, Mesir versus Angola, Mali versus Rwanda, Kongo versus Tanzania, Kenya versus Uganda, Namibia versus Kongo, kemudian ada Madagaskar versus Benin, Nigeria versus Burkina Faso, Maroko versus Sudan, Algeria versus Djibouti, Zimbabwe versus Republik South Afrika, Mosambik versus Pantai Gading, Mauritania versus Zambia, Nigeria versus Liberia, Ghana versus Ethiopia, Tunisia versus Ecuador Guinea, kemudian ada Kamerun versus Malawi. Di zona CONMEBOL ada Bolivia versus Kolombia, Ekuador versus Paraguay. Kemudian besokannya tanggal tercantum yaitu ada Venezuela versus Argentina, Peru versus Uruguay, Chili versus Brasil. Di CONCACAF Free Day 3 September 2021, Kanada versus Honduras, Panama versus Kroasia, Costa Rica, Meksiko versus Jamaika, dan El Salvador versus Amerika Serikat.